Jaanvi. Happy birthday, Jaanvi. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. இந்த கேக்க சாப்பிட்டா அப்படியே சொர்க்கமே தெரியும், அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். Extremely good. I waited 1 year to have this cake. Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஒரு பர்த்டே vlog தான் பார்க்க போறோம். அதுவும் நம்மளோட ஜான்வியோட பர்த்டே எப்படி செலிப்ரேட் பண்றோம்னு வாங்க உள்ள போய் பார்ப்போம். இது எல்லாமே எங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க? Temu and Shein. சூப்பரா பண்ணிருக்கோம். Good job. Say cheese girls. Cheese. Ah, that's so pretty. Multiple people. இந்த தடவை வந்து கெஸ்ட் லிஸ்ட் கொஞ்சம் பெருசா போச்சு, அதனால வீட்டில் பண்ணாம பார்ட்டி ஹாலில் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ கேக் எப்பயும் போல காஸ்கோ கேக், பிகாஸ் காஸ்கோ ஆஃபர்ஸ் பெஸ்ட் கேக். காஸ்கோட இந்த கேக் இருக்குது பாருங்கள், ஷீட் கேக், அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இத்தனை பேர் ஒரு 30+ வரும்போது திஸ் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு தோணுச்சு. $25 or $30 உங்களுக்கு நல்லா இவ்வளோ பெரிய கேக், கிட்டத்தட்ட 5 kgs கேக் கிடைக்கும். அண்ட் கேக் டாப்பர்ஸை வச்சு நம்மளாம் அதை டெக்கரேட் பண்ணிக்கணும். அதை தான் அங்கே பின்னாடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லெட்ஸ் கோ அண்ட் see what they are doing. இந்த டாப்பர்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம காஸ்கோவில் வாங்கின அந்த ஷீட் கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. It's looking so pretty. Steffi வந்து back in form. Getting there. Manish is here. Manisho, Maiko எதுக்கு போனாங்க? பிரியாணி வாங்கிட்டு வர போனீங்க. எங்க போனீங்க? I had lassi. You had lassi? I had roast milk. That's okay. So பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா? அருசுவையில் போய் பிரியாணி. நம்ம சுரேஷ்காக வெயிட்டிங். சுரேஷ் லைட்டருக்காக போயிருக்காரு. இங்கே யாருமே ஸ்மோக் பண்ண மாட்டாங்க, அதனால யாருக்கிட்டையுமே வந்து லைட்டர் இல்லை. இப்போ லைட்டர் வந்து நம்ம கனடாவில் நம்ம சாமிக்கு விளக்கேற்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், அதை எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக சுரேஷ் போயிருக்காரு. வாட்ஸ் Sophie? Matching again. Same pinch. Is this you have done it like knowingly? It's playing with your brain. இது நம்ம பண்ண ரோஸ் மில்க். இந்த வருஷம் பர்த்டே பிடிச்சிருக்க, போன வருஷம் பர்த்டேவா? ஏன் போன வருஷம் பிடிக்கல? பாத்தீங்களா, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, இந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய கிட்ஸ். ஜான்வி ஹாப்பியா இருக்கா? யா, அண்ட் பிக் ஸ்பேஸ் திஸ் டைம். லாஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரெடிஷனலா ஒரு ட்ரெஸ் போட்டாங்க. இந்த வருஷம் வந்து நம்ம புஃப்னா செம்மையா டயட்டிங் பண்ணி நல்லா வெயிட் எல்லாம் குறைச்சு இந்த மாதிரி ஷீக்கா ரெடி ஆயிருக்காங்க இன்னைக்கு புஃப்னா. ஸோ நான் வந்து புவனாவை மேக்கப் பண்ண வீடியோவும் போடலாம் எடுக்கலாம்னு நினச்சேன், ஆனால் we didn't have time. என்னோட இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் காரணம் இவங்க தான். ஸோ நம்ம சுரேஷ் வந்தோடனே நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். நாங்கள் இன்னும் ஒரு 5 minutes ஸ்டார்ட். அந்த பிரிட்டினஸ் லூசி, நம்ம லூசி தான் வந்து புவனாக்கு ஹேர் பண்ணாங்க. மேக்கப் ஸ்பெஷல். ஹேர் ஆர்டிஸ்ட், திவ்யா வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். இன்னைக்கு அந்த வேலையை பண்ணியிருக்கோம் புவனாக்கு. இல்லை ஆக்சுவலாக ஜான்வி ரெடி பண்ணுறதுக்கு மேலே நான் தான் அதிகமாக ரெடி பண்ணேன். தட்ஸ் கரெக்ட். ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. Whose birthday? Jaanvi. Jaanvi's birthday? Yeah. Do you guys want to wish her? Yeah. What do you want to say? Happy birthday, Jaanvi. Happy birthday, Jaanvi. Happy birthday. Thank you. Oh, that's so sweet. இதான் வெயிட் பண்ணிருக்கோம் இவ்வளோ நேரம். நீங்கள் வந்து இப்போ பர்த்டே பேபியோட அப்பா ஒரே பிஸி. இந்த வருஷம் பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு இந்த வருஷம் தான் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா பிகர் ஆடிட்டோரியம் போன வருஷம் வீட்டில் பண்ணோம். ஸோ இந்த வருஷம் பெருசாக பண்ணுறோம். அண்ட் வி ஹேவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். வி ஆர் மிஸ்ஸிங் ஃபியூ பீப்புள் ஆஸ் வெல். ஏன்னா சில பேர் சுரேஷ் யூஎஸ் போயிட்டார், சிரஞ்சீவி இந்தியாவில் இருக்கார். ஸோ வி ஆர் மிஸ்ஸிங் ஃபியூ பீப்புள். ஓகே, இந்த எல்சா பொம்மையை இப்போ நாங்கள் வந்து ஒட்டணும். ஓ கேர்ஃபுல் மைக்.
இப்போ இது ஒன்று லைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து எல்சாவை நிற்க வச்சுட்டு இங்கே ஸ்னோஃப்ளேக் வச்சுருக்கோம். To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Jaanvi. Happy birthday, Jaanvi. Happy birthday, happy birthday, Jaanvi. Happy How is it? Beautiful. You should ask Swagat. Swagata? Favorite. Like chukke is eating. Yeah, even I love this cake, you know, especially the one that they keep in between. Even the sponge cake, the base is so good in Costco. I'm there. Manish, you and me will share. I'm not sharing. How's the cake, guys? Swagat, how's it? It's really good. I waited 1 year to have this cake. Yeah, Costco cake is the best cake. எல்லாருமே ரொம்ப பிடிக்கும் Costco cake. நானுமே ஜென்ரலாக வந்து கேக் சாப்பிட மாட்டேன். பட் எனக்கு இந்த காஸ்கோவில் எஸ்பெஷலி இந்த கேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் அந்த மிடில் லேயர் இருக்குது பாருங்களேன், அது அப்படியே வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த கேக்கை சாப்பிட்டா அப்படியே சொர்க்கமே தெரியும், அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். கிட்ஸ் பர்த்டேக்கு இந்த பெஸ்ட் கேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். அவங்க கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தீம் வேணும்லாம் கேட்கும்போது பார்த்துக்கலாம். பட் இதுலேயே நம்ம தீம் பண்ணிக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கேக் ஃபார் பர்த்டேஸ் ஐ வுட் சஜஸ்ட். அதுவும் இந்த இது எஸ்பெஷலி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மிடில் இருக்க இந்த லேயர். பட் இதில் செம சுகர் இருக்குது. நம்ம போனாங்க மட்டும் இதில் சுகர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹவுஸ் த கேக்? ஹவுஸ் த கேக்? Amazing. நைஸ். இந்த புவனாவை பாருங்கள், இவ்வளோ நேரம் ஃபோட்டோ எடுங்கன்னு சுற்றி வந்துட்டு இப்போ கேக் வந்ததுக்கப்புறம் கேக்கு தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்களே தவிர போய் ஃபோட்டோ எடுங்க புவனான்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. சாப்பாடு தான் முக்கியமா? வாங்க. So today biryani is from Arusuvai. Last year வந்து Arusuvaiல தான் நம்ம பண்ணோம். பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் 65. வெஜ்க்கு வந்து வெஜ் பிரியாணி அண்ட் கோபி மஞ்சூரியன். அது வந்து பக்கத்து பில்டிங்லேருந்து ஒருத்தவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்ககிட்டேருந்து வாங்கியாச்சு. கேரட் ஹல்வா புஃப்னாவே பண்ணிட்டாங்க. கேரட் ஹல்வா அண்ட் ரோஸ் மில்க் புஃப்னா பண்ணிட்டாங்க வீட்லேயே. Hey, curry leaves. That's it. So I've taken veg, non-veg, ரெண்டுமே. கோபிலாம் எடுக்கல. This is my plate. இதில் வந்து வெஜ் ஹைதராபாதி பிரியாணி இருக்குது. நம்ம சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி அருசுவையிலேருந்து சிக்கன் 65, some salan and raita as well as the onion. So I'm gonna sit with these people over here. 2025 ஜானுவோட பர்த்டே ரொம்பவே சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணோம். இந்த வீடியோவை நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் சந்திக்க வரேன். Until then, bye-bye, take care.